Good morning students. Welcome to online classes. My name is J. Renuka Devi. I am working in AP Residential School, Gutti, Anantapuram. In last class, we learned about Indus Valley Civilization. In today's class, we will learn about Vedic civilization or Aryan civilization. First, look at the textbook. In textbook, the early river valley civilization differences and similarities. In the chart, early river valley civilization, different civilization differences and similarities. One of the Mesopotamia civilization, Egypt civilization, Indus Valley civilization, China civilization. So these civilizations different environment, different power and authority, and different science and technology. First, one environment. In Mesopotamia civilization, found Tigris and Euphrates flooded and unpredictable. But Egyptian civilization, Nile flooded predictable. And Indus Valley civilization, Indus river flooding unpredictable civilization. And China civilization, Huyang Ho flood unpredictable civilization. But Mesopotamia civilization, no natural barriers and limited natural resource. Egypt civilization, natural barriers means like deserts. And Indus Valley civilization, natural barriers like mountain and deserts. And China civilization, natural barriers, mountain and deserts. And power and authority, Mesopotamia civilization, independent cities and states governed by the monarchs. But Egypt civilization, pharaohs rule kingdom, and Indus Valley's strong centralized government. And China civilization, community and family important. And science and technology in Mesopotamia civilization, cuneiform their script. But Egypt civilization means their script hieroglyphic their script. Indus Valley civilization, writing not yet disappeared. And China civilization, writing is also. And science and technology in Mesopotamia, irrigation and bronze, wheel and soil plow. But Egypt civilization, mathematics and geometry is very important. Medicine also found. And Indus Valley civilization, cities built a grid type. And China civilization, coined money and silk also found, and iron also found. These are differences and similarities, different valley civilizations. Okay. So, first of all, what are the causes of decline of the Indus Valley civilization? There is many theories that Aryan's invention was the cause of the downfall of the Indus Valley civilization. But Martin Wheeler rejected that theory. Archaeologists said to have collapsed due to the floods in the Indus River. And some another opinion that is drying of the Indus River and its tributaries made the people live in this area. So, however, it was Aryan civilization who came after the collapse of Indus Valley civilization. So, next, advent of the Aryans means arrival Aryans. Aryans ఎలా వచ్చారనేటువంటిది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. There are number of theories about the origin of Aryans. Number of theories. Some historians are opinion Aryans came from outside of the country. That is ancient Central Asia and Arctic region and European side.
Some historians says that Aryan is not a race. It is an Indo-Aryan linguistic group. Linguistic means language-based group. And someone argue that they were natives of Indians. The Vedic culture flourished or developed on the plains of rivers, Indus and Saraswati river. Later they developed plains Ganga and Yamuna. What is the meant by Vedic period? First of all, అది గురించి నేర్చుకున్నాం. The period in which the Vedic literature was formed is called Vedic literature. The river Ghaggar and Hakra, which was in the dried in the Thar desert of Rajasthan. So the river was a sink that the Thar desert is known as Saraswati river. సరస్వతి రివర్ అనేటువంటి థార్ డెజర్ట్లో ష్రింక్ అయిపోయింది, మీన్స్ మునిగి ఎండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎండిపోయిందని మన యొక్క హిస్టారియన్స్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ ద ఋగ్వేద మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ అబౌట్ ద రివర్ సరస్వతి. సరస్వతి రివర్ గురించి మనకు ఋగ్వేదంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో లుక్ ఎట్ ద ఫ్లో చార్ట్. Look at the flowcharts. What are the sources of Indo-Vedic civilization? The sources are two types. One of the literacy sources. Second one, archaeological sources. So, literary sources and also called written sources. So, one of the Rigved, Yajurved, Atharvanved and Samved. And also another literary sources, epics like Ramayana and Mahabharata. And archaeological sources means excavations like iron and pottery. అంటే మనకు ఆర్కియాలజికల్ త్రవ్వకాల్లో ఏం దొరికింది అంటే ఫౌండ్ ఐరన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏం ఫౌండ్ పాట్ మీన్స్ వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి కుండలు అనేటువంటి మనకు బయట. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క సోర్సెస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ we will discuss what is meant by Vedic literature. First, the word Veda means superior knowledge. This word derived Sanskrit word. It is a knowledge of oneself or self-realized by the learned peoples. Vedas are also called Shrutis. Shrutis means lyrics and what is heard. మనము చెప్పేటువంటి పాటల్లో వినపడే రాగము పల్లవి ఇవన్నీ కూడా శృతీస్ అని కూడా అంటారు. సో వేదాస్ ఆర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, ప్రపంచమంతా అంగీకారమైనటువంటివి ఇవన్నీ కూడా. అండ్ డిస్కవర్డ్ బై లర్న్డ్ పీపుల్. వీటిని ఎవరు రాశారు అంటే బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళే రాశారు. ద వేదాస్ ఆర్ బేసిస్ ఫర్ ఇండియన్ యోగా. ఇండియన్ ఈ మనం ఇప్పుడు చేసేటువంటి యోగా అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే వేదాల్లో నుంచే మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో ఇన్ ద మోడర్న్ పీరియడ్ స్వామి దయానంద సరస్వతి గేవ్ ఏ కాల్, గో బ్యాక్ టు వేదాస్, వేదాలకు తరలి పోండి అని కూడా ఆయన చెప్పాడు ఇన్ మోడర్న్ పీరియడ్లోనే. సో వేదాస్ ఆర్ 4 types. One of the Rigved, second one Yajurved, third one Atharvanved and fourth one Samaved. So Vedas are 4 types. These are 4 Vedas. One of the Rigved, Yajurved, Samaved and Atharvanved. These are 4 Vedas. This is Rigved Granth. This is oldest Veda. These are 4 Vedas: Rigved, Yajurved, Samved and Atharvanved. This book, Rigved book. And another, beside Vedas there are
Brahmanas, Aranyakas, and also Upanishads, also written sources. First, we will discuss about Rig Veda. Rig Veda is the oldest Veda. The Rig Veda is a collection of Vedas, hymns composed by ఋషిస్. అంటే ఇవి ఎలా ఉంటాయి? హైమ్స్ మీన్స్ శ్లోకాల రూపంలో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఓల్డెస్ట్ వేద. సెకండ్ వన్ యజుర్వేద్. యజుర్వేద్ ఈజ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ డ్యూరింగ్ ద sacrifices means yajnas and yagas. This is Vedic civilizations rituals like yajnas and yagas. So the Vedas tells about the rules we have follow the yajnas and yagas. This is Yajurved. And next one Samved. So this Veda is tells collection of devotional songs. The origin Indian music, or our historian says that Indian music originated there. మన యొక్క ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అక్కడి నుంచి వచ్చిందని మన హిస్టారియన్స్ చెప్తారు. నెక్స్ట్ అథర్వణ వేద ఈజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్పెల్ అండ్ చార్మ్స్. స్పెల్ మీన్స్ ద స్పోకన్ వర్డ్. పవర్. చార్మ్ మీన్స్ అట్రాక్టివ్ ఆపెండ్. ఒక పవర్ ఉంటుంది స్పెల్. ఇక్కడ చార్మ్ మీన్స్ ఒక అట్రాక్టివ్ ఆపెండ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది, ఒక ఆకర్షణమైనటువంటి. సో ద స్పెల్ మీన్స్ హైమ్స్ అండ్ టర్మ్ మీన్స్ సాంగ్స్. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ హైమ్స్ అండ్ సాంగ్స్. So we also found the other books of sources. There are Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. First of Brahmanas. This book tell us not poetry. ఇది పద్య రూపంలో ఉండదు. దిస్ ఓన్లీ ప్రోజ్ మీన్స్ మనం తెలుగులో చదువుకుంటుంటాం, గద్య భాగంలో ఉంటుంది. అబౌట్ ద వేదిక్ హైమ్స్ అండ్ రివాల్స్ అండ్ ఫిలాసఫీస్, వీటిని గురించి మనకు చెప్తుంది. నెక్స్ట్ అరణ్యకాస్. దిస్ బుక్ టెల్స్ అస్ మిస్టిజం. మిస్టిజం మీన్స్ ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ గాడ్. మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటే ఆధ్యాత్మికత అంటాం. థింకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ గాడ్. అండ్ రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్. రైట్స్ మీన్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ సెరమనీ, ఒక ఉత్సవంలో మనం చేసే పని. రిచువల్ మీన్స్ సెరమనీ స్పెషల్. ఈ సెరమనీకి ఏమి చేయాలో చెప్పేదే ఈ రిచువల్స్. సో కాబట్టి అరణ్యకస్ ద బుక్ టెల్స్ అస్ 2 words. ఒకటి రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్. నెక్స్ట్ ఉపనిషత్స్. ఉపనిషత్స్ మీన్స్ ద బుక్ టెల్స్ అబౌట్ సోల్. సోల్ మీన్స్ ఆత్మల గురించి చెప్తుంది ఇది ఉపనిషత్. అంతేకాకుండా మిస్టరీ ఆఫ్ నేచర్, ప్రకృతి రహస్యాల గురించి చెప్తుంది. సో క్లాసిఫై ద లుక్ ఎట్ ద ఫ్లో చార్ట్. Vedic period 2 types. One of the early Vedic period and later Vedic period. Early Vedic period BC 1500 to BC 1000 and later Vedic BC 1000 to 600 BC. Vedic age are 2 types. One of the early Vedic period or early Vedic civilization. Second one later Vedic period or later Vedic civilization. So early Vedic period 1500 to 500 BC. ఇంతవరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కొనసాగింది. అండ్ లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్ 1000 to 600 BC వరకు కొనసాగడం జరిగింది. సో అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ గురించి అబౌట్ టెల్లింగ్ అబౌట్ అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్. సో let us now learn about what are the main features of early Vedic civilization. So some important features: social life, and the next one position of women
and dressing style and amusements or entertainments and education and food and crafts and religion. వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what are the social life of early Vedic period? So in this civilization, the family is the first part of the society. Family is the first part of the society. కుటుంబమే ప్రధానమైనటువంటి భాగము అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. In this civilization, father is head of the family. He was also known as Grihapati or Kulapati. So, father is head of the family. But Indo Valley civilization, mother is head of the family. But Vedic civilization, father is head of the family. So, Aryan followed joint family system. Joint family system means grandfather, grandmother, father, mother, uncle, auntie and their children together is called joint family. In this civilization, joint family is most important in this civilization. So, Aryans follow the joint family system. The prisoners of war called dasyas. Dasas means slaves. సో ఎవరిని స్లేవ్స్గా వాళ్ళు వాడుకున్నారు అంటే దోజ్ హూ క్యాప్టెన్ ఇన్ ఏ వార్, ఎవరైతే యుద్ధంలో పట్టుబడ్డారో వారిని స్లేవ్స్గా ట్రీట్ చేసేవారు. నెక్స్ట్ సోషల్ లైఫ్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మొనోగామీ యూజువలీ ఫాలోడ్. మొనోగామీ మీన్స్ సింగిల్ వైఫ్ సిస్టమ్, మీన్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్నర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మొనోగామీ, అంటే ఒకే భార్య ఉండటం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సోషల్ లైఫ్ ఆఫ్ అర్లీ వేదిక్ సివిలైజేషన్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఉమెన్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది? సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ అర్లీ సివిలైజేషన్. సో women held a respectable place in their society. Respectable means గౌరవమైనటువంటి పాత్ర ఉండేది వాళ్ళకు. అంతేకాకుండా ఉమెన్ ఆల్సో స్టడీస్ వేదాస్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్. ఆ రోజుల్లో ఉమెన్స్ కూడా వేదాస్ చదివేవారు. ఆల్సో స్టడీడ్ వేదాస్. దేర్ వాజ్ ఏ నో చైల్డ్ మ్యారేజెస్. వారి కాలంలో బాల్య వివాహాలు లేవు. సో in this civilization there were no child marriages. బాల్య వివాహాలు లేవు. they were not to follow the సతీ సిస్టమ్. సతీ సిస్టాన్ని కూడా వారు ఫాలో కాలేదు. సతీ సిస్టమ్ మీన్స్ a Hindu widow who offer herself on the funeral fire. Funeral means అంత్యక్రియలు, చనిపోయిన తర్వాత చేసేటువంటి దాన్ని ఫినోల్ ఫైర్, అలాంగ్ సైడ్ హర్ హస్బెండ్ బాడీ. హర్ హస్బెండ్ అంటే భర్త చనిపోయిన తర్వాత భర్తతో పాటు చితిపైన పెట్టి అంటించే దాన్ని ఏమంటాం? సతీ సిస్టమ్ అంటారు. సో అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ వాళ్ళు అసలు దీన్ని ఫాలో కాలేదు. సో దే వర్ నాట్ ఫాలో ద సతీ సిస్టమ్. సో ఉమెన్ వుడ్ వాలంటరీ చూస్ దేర్ హస్బెండ్. వాలంటరీ స్వచ్ఛందంగా వారే ఎన్నిక చేసుకునేవారు. లైక్ దే వాంటెడ్ మీన్స్ స్వయం వరం. Like Sita selected Sri Rama in Swayamvaram. We know that in this society
విడోస్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఫాలోడ్. బట్ ఆ కాలంలోనే విడోస్కు మళ్ళీ పెళ్లి చేయొచ్చు అని కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో విడోస్ మ్యారేజెస్ అలౌడ్. సమ్ ఆఫ్ లర్న్డ్ ఉమెన్స్ వర్ ఘోష, ఆపాల, లోపానముద్ర, ఇంద్రాణి and Viswavara. These women were great scholars. Scholar means goppa panditulu. Women participate with their husbands in all religion ceremonies. అన్ని రిలీజియన్ సెరమనీలో భర్తతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు. సో దీనివల్ల ఏమైపోయింది, ఇది ఉమెన్స్ పొజిషన్ ఇస్ ఎ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ ఇన్ లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్. We will discuss about dressing style of early Vedic period. So in this civilization, dressing style was very different. They wore the vasa, means dhoti, and adivasa means kurta. They wore vasa means dhoti and adivasa means upper cloth means kurta, as we wear today. Upper cloth and lower cloth and upper cloth as we wear today. మనం కూడా అటువంటివి ధరిస్తున్నాం, పంచ షర్ట్. దే డ్రెస్ వారు ఎంబ్రాయిడర్ విత్ గోల్డ్. దేంతో ఎంబ్రాయిడ్ చేసేవారు? గోల్డ్తో ఎంబ్రాయిడ్ చేసేవారు. ఉమెన్ యూజ్డ్ ఇయర్ రింగ్స్. In this civilization, women used bangles and earrings and these different types of earrings, and women wore necklaces, different types of necklaces were in this civilization. And necklace and bangles and anklet. Anklet means పట్టీలు. యాజ్ we do today. ఈరోజు కూడా మనం వాడుతున్నాం. ఉమెన్ యూజ్డ్ combed hair which were plaited or braided. మీన్స్ జడ అల్లుకునేవారు బాగా ఆయిల్ పెట్టేసి. మెన్ కెప్ట్ బెడ్, గడ్డము అండ్ మస్టాస్. మస్టాస్ మీన్స్ ద హెయిర్ గ్రోయింగ్ ఆన్ హ్యూమన్ అప్పర్ లిప్, మీన్స్ మనం చెప్పేటువంటి మీసం. సో కాబట్టి జెంట్స్ ఎలా ఉండేవారు? గడ్డము అండ్ మీసం అనేటువంటిది బాగా పెంచుకునేవారు. సో దిస్ ఈజ్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ అర్లీ వేదిక్ సివిలైజేషన్. నెక్స్ట్ we will discuss amusements, means ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవి, వినోదాలు. సో in this civilization there are many entertainment programs like chariot racing. In this civilization, main entertainment programs were chariot racing and boxing and hunting. The main entertainment programs means రథ పందాలు అండ్ హంటింగ్, వేటాడడం, అండ్ బాక్సింగ్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్, అండ్ డాన్సింగ్ అండ్ మ్యూజిక్. దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. This music system was 3 types. One of the percussion. Percussion means డోలు, మనము కొట్టేటువంటిది. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మీన్స్ వీణ. నెక్స్ట్ విండ్. దిస్ ఈజ్ మౌత్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో దీస్ ఆర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ బై సింగర్స్. పాటలు పాడడానికి ఈ 3 కూడా వారు ఉపయోగించేవారు. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్. So next we will discuss education.
In this civilization, great importance of was given the education. చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. There were maintained gurukulas. These are gurukulas, means educational institutions. The entire institutions were given freedom in their teaching and learning process. Gurukulas means educational institutions, but they were given freedom in the teaching and learning process. They taught different syllabus. చాలా రకాలైనటువంటి సిలబస్ను ఫాలో అయ్యారు. వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ఫేర్. ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ఫేర్ అంటే యుద్ధ విద్యలను గురించి తెలియజేసేవారు. సెకండ్ వన్ ఫిలాసఫీ. ఫిలాసఫీ మీన్స్ లవ్ అండ్ విజ్డమ్ గురించి తెలియజేసేవారు. అండ్ అగ్రికల్చర్, ఇది కూడా సిలబస్లో ఉండేది. ఏం చేసేవారు? హౌ టు గ్రో ద క్రాప్స్ అనే దాని గురించి తెలియజేసేవారు. అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ, దీంట్లో ఏం చెప్పారు? హౌ టు రేరింగ్ ద యానిమల్స్, జంతువులను ఎలా పెంచాలి అని చెప్పేవారు. అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, చేతి వృత్తులను గురించి తెలియజేశారు. మీన్స్ హౌ టు మేక్ ద డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్ విత్ దేర్ హ్యాండ్స్, ద్వారా చేతులతో ఎలా తయారు చేయాలి. లైక్ వీవింగ్ ద శారీ అండ్ knitting ద బాస్కెట్స్, దీస్ ఆర్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్. సో ఎడ్యుకేషన్కు చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ సివిలైజేషన్. Now we will discuss about food and crafts. Food and crafts. So in this civilization, which crafts they grow? They grow different types of crops harvested, like rice. This picture shows rice crop, and this is a barley crop, and this is a sesame, means నువ్వులు. బార్లీ అండ్ సెసమ్. సెసమ్ మీన్స్ మనం వాడేటువంటి నువ్వులు. దే ఆల్సో ఏట్ బ్రెడ్, మీన్స్ రొట్టెలు, అండ్ కేక్, మిల్క్, బటర్, కర్డ్ and fruits. These are main food and main crops in early Vedic civilization. And next discuss religion. So people believed that God is one. Believed that God is one means భగవంతుని ఒకే విధంగా పూజించేవారు. బట్ దే రియలైజ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ నేచర్ గాడ్స్, బట్ ప్రకృతి దేవతలను పూజించేవారు. లైక్ దీస్ పిక్చర్స్ షోస్ నేచర్ గాడ్స్ లైక్ అగ్ని, వాయు అండ్ వరుణ. అగ్ని అండ్ వర్ణ అండ్ యమ, వాయు, అండ్ దే ఆల్సో బిలీవ్డ్ సోల్. దే పర్ఫార్మ్డ్ యజ్ఞాస్ అండ్ యాగాస్. Next, we will discuss Varna system, means caste system. In the society was no caste discriminations. They followed the intercaste marriages. Intercaste marriages means man and woman marriages belonging to different caste. వేరే కులం వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజ్. సో దే ఫాలోడ్ intercaste marriages. There were no restrictions for marriages. People were allowed to choose their profession. Allowed to choose their profession. మనకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి వృత్తినే ఎన్నుకునే ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. సో పీపుల్ హ్యాడ్ ద ఫ్రీడమ్ టు చూస్ ద ప్రొఫెషన్ దే లైక్డ్. నెక్స్ట్ డిస్కస్ పొలిటికల్ లైఫ్. ఆర్యన్ లీవ్డ్ ఇన్ ద క్లెయిమ్, ఒక జాతిగా నివసించేవారు. దేర్ మెయిన్ చీఫ్ రాజన్. దేర్ వాజ్ నో డిక్టేటర్షిప్. డిక్టేటర్షిప్ మీన్స్ ఒక నియంత టైప్లో ఉండదు ఇక్కడ. నియంత మీన్స్ నేను చెప్పిందే చేయాలనేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. కింగ్షిప్ వాజ్ నాట్ హెరిడిటరీ, వంశపారంపర్యంగా రాదు. హెరిడిటరీ మీన్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సన్
that comes through the father. So, in the part of the administration, the king was accepted by two assembly. రాజుకు అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి రెండు సభలు ఉండేవి. వన్ ఆఫ్ ద సభ అండ్ సమితి. ద కింగ్ వాంటెడ్ ఓన్లీ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో దిస్ ఈస్ అర్లీ వేదిక్ సివిలైజేషన్. సెకండ్, లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో ఎలా ఉందో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. వేదిక్ పీపుల్ మైగ్రేటెడ్ టు ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ గంగా, యమున ఫ్రమ్ సింధు, సరస్వతి. సో వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి గంగా యమునకు వచ్చేసారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? సింధు అండ్ సరస్వతి రివర్స్ నుంచి. దే క్రాస్డ్ ద వింధ్యా మౌంటైన్ రేంజెస్. వింధ్యా మౌంటైన్ రేంజెస్ క్రాస్ చేసి దే మూవ్డ్ టువర్డ్స్ సౌత్ ఇండియా. ఎక్కడికి వచ్చారు? క్రాస్ చేసి సౌత్ ఇండియాకు వచ్చేసారు. సో లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్ మెయిన్ ఫీచర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొలిటికల్ చేంజ్ అనేటువంటి జరిగింది. అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో ఎలా ఉంది, బట్ లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో పొలిటికల్ చేంజెస్ అనేటువంటివి చాలా వచ్చాయి. విచ్ వన్స్? లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్ ద కింగ్ బికమ్ ద మోర్ పవర్ఫుల్, బట్ అర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో నో డిక్టేటర్షిప్, బట్ ఇక్కడ మోర్ పవర్ఫుల్. సో ఈవెన్ సభ అండ్ సమితి లాస్ట్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్. వారి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ వారు కోల్పోవడం జరిగింది. దే ఫాలోడ్ హెరిటరీ బట్ నాట్ ఫాలోడ్ హెరిటరీ, బట్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఫాలోడ్ హెరిటరీ. ద కింగ్ performed the rituals like yajnas, means Ashwamedha yaga and Rajasuya yaga to their expand their kingdom. ఎందుకు చేసేవారు? టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ కింగ్డమ్. సో ఇంకా సోషల్ లైఫ్స్ ఎలా చేంజ్ చేశాయి లాటర్ వేదిక్లో. అర్లీ వేదిక్ అండ్ లాటర్ వేదిక్ డిఫరెంట్ సోషల్ లైఫ్. Because of later Vedic civilization followed ashramam system. What is meant by ashramam system? The any of the four phases of the ideally conducted life. మనం లైఫ్లో పోవాలంటే మనము 4 ఐడియల్ కండక్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఉంటుంది. అవి వన్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మచర్య, సెకండ్ వన్ గృహస్థ, థర్డ్ వన్ వానప్రస్థ and fourth one sannyasi. So these are 4 ashrams in later Vedic periods. 4 stages of life. One of the brahmacharya till the age 25 years. The main characters gain the knowledge in the gurukulas and observe the strict discipline. Second one grihastha till the age 25 to 50 years. The main characters marry and take full responsibility of family. Third one vanaprastha. This till the age 50 to 75 years. Main characters retire from the worldly life and try to achieve spirit and philosophical knowledge. Fourth one sannyasa till age 75 to 100 years. Main characters forgo worldly life and medicated achievements. Now, we will discuss the main ashrama systems. These are ashrama systems, the 4 types. First one, brahmacharya. In this stage, till the age of 25 years age, gain the knowledge in the gurukula. గురుకులాలో నాలెడ్జ్ని మనం సంపాదించాలి అండ్ అబ్జర్వ్ ద స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ అనేది అక్కడే నేర్చుకోవాలి. సెకండ్ గృహస్థ మీన్స్ దిస్ ఏజ్ 25 to 50 yearsలో ఉంటుంది ఈ ఏజ్ అనేటువంటిది. ఈ ఏజ్లో ఏం చేస్తారు? మ్యారీ అండ్ టేక్ ద ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హీస్ ఫ్యామిలీ. దిస్ ఈస్ గృహస్థ. Next, third one vanaprastha. This is 50 to 75 years. So retire from world's life and try to achieve the spiritual and
ఫిలాసఫికల్ నాలెడ్జ్. ఈ ఏజ్లో మొత్తం స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సన్యాస. దిస్ పీరియడ్ 75 ఏజ్ to 100 ఏజ్. ఫర్గో వరల్డ్ లైఫ్ ఇన్ మెడిటేట్ టు అచీవ్ ద మోక్ష. ఈ ఏజ్లో మోక్షాన్ని పొందడానికి కృషి చేయాలి, ఆర్ సాల్వేషన్. ద పీరియడ్ ఆఫ్ రెమ్యూనిస్ట్రేషన్స్. అండ్ రిలీజియన్ లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఇంకా మనం ఈ లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో రిలీజియన్ లైఫ్ ఎలా ఉంది అన్నప్పుడు, రిలీజియన్ లైఫ్ వాజ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్. వెరీ కాంప్లికేటెడ్, చాలా సమస్యాత్మకంగా ఉంది. యజ్ఞాస్ అండ్ యాగాస్ వారు పర్ఫార్మ్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, నాట్ డైలీ, అప్పుడప్పుడు చేసేవారు ఫ్రీక్వెంట్గా. ద మెయిన్ వర్షిప్ డిఫరెంట్ గాడ్స్ లైక్ బ్రహ్మ, విష్ణు అండ్ శివ అండ్ గణేష్ అండ్ స్కంద. స్కంద మీన్స్ బ్రదర్ ఆఫ్ గణేష్, మీన్స్ కుమారస్వామి. సో ద గాడెసెస్ లైక్ లక్ష్మి, సరస్వతి అండ్ పార్వతి. These are main god and goddesses. The main important epics. The main epics are Ramayana and Mahabharata. The epics have guided to the life. These epics guided to the life. Ramayana, also called Adi Kavya, means because the first written book in India. Ramayana written by Valmiki in Sanskrit language. The ideal person means inspired person or perfect person in Ramayana is Lord Rama, and ideal ruler and ideal brother and ideal son. So Sita stood an ideal woman. Next, another epic, Mahabharata. Mahabharata written by Vedavasa in Sanskrit language. Mahabharata tell us victory of dharma over adharma, means అధర్మంపై ధర్మం గెలవడం అనేటువంటిది మనకు ఇది తెలియజేస్తుంది మహాభారతం అనేటువంటిది. సో దిస్ ఈజ్ అర్లీ అండ్ లాటర్ వేదిక్ civilization. So in this lesson, the very important questions are differences and similarities of the early Vedic civilization and later Vedic civilization అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి how many Vedas are very important question. How many Vedas are there and what are they? This is a very important question. Next వచ్చేసి write about the social life of early Vedic period and later Vedic period, and what are the women portion of early Vedic period and later Vedic period. This is very important questions. And on what are the reasons for the decline of the హిందూ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, అసలు ఎలా పతనం అయిపోయిందని కూడా దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇవే కాకుండా మనకి ఇక్కడ లొకేట్ ద మ్యాప్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. ఈ మ్యాప్లో మనకు మెయిన్ రివర్స్ అనేటువంటి గుర్తించమని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్, హిందూ రివర్స్, రివర్ గంగా అండ్ యమున. హిందూస్ రివర్ మీన్స్ పంజాబ్ అండ్ రివర్ గంగా ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చేస్తుంది. అండ్ యమున మన క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి ఢిల్లీ, ఆగ్రా వద్ద ఇది మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మనం సమ్ డిఫరెంట్ రివర్స్ గురించి కూడా ఈ యొక్క లెసన్లో తెలుపుకుందాం. సో look at the map. This is Indian map. This map tell us different rivers in our India, different stages like Ganga, Yamuna, Godavari, Krishna, Kaveri. I hope you all understood the class. and మీ అందరికీ కూడా ఈ లెసన్లో రెండు సివిలైజేషన్ గురించి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.